pipeline. Check this reference and then set up pipeline job. Under pipeline, you don't have to give anything, just give the pipeline and pull it from your GitHub repository. That's all. It's just a one-step pipeline kind of. So everything is in the pipeline Jenkins file itself. So create a new item, select pipeline type, and your code will be in pipeline. So here pipeline script in the SEM, and whatever you have forked, right, this one, your repository URL, you give it here. That's it. So the whole pipeline is in the Jenkins file on the repository. It will pull it automatically. Just one. Yes. That's okay. The Jenkins issue, that's fine. There's old versions there. That's fine. Compare it with the Jenkins instance that I have given you. Create 2 pipeline jobs. Yes. No, go to the document in the. Why are you guys looking at this document, Jenkins document? Look at the mini project document. That's where everything is listed. Follow the mini project document. What is it? Follow the mini project document, guys. What? Do you have a job? Go to the jobs. Where is your job? Click on the job, any one of them. How did you go to console output last time? You've done it last time, right? How did you go there? You forgot or you haven't done it? Perfect. By now you should have remembered it. That's console output. It failed, then fix it. Try to fix it. You're on the last day of the course. Try it. Dot slash, there is no space. Never. Do you see any space anywhere in any of the documents? No, sir. Then why are you giving a space? This is the third time you are doing the same mistake. After dot slash, there is no space. You're forgetting the mistakes and learnings. Failed to create cluster, blah, 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 waiting for this. Yeah, it's still creating. Yeah, something. It says it's already exists, right? Yes, sir. Because of first we, because due to internet problem, there was an error. Then again we run that command. Due to internet problem, there won't be any error. That's the very reason why we are running it in the background. Okay. So internet problem is not going to stop the cluster creation. Already exists, it is running in the back. That was the old one. Yes, sir. Okay, you run it second time. Yes, sir. So this is your new cluster. Yeah, it's showing up. Yep. Install all the plugins from that mini project document. Did you see the problem? Did you try to solve the problem? Nobody is going to solve problems for you. Jihad did. You are the admin. You should try it. What did you try? You created the exact same pipeline? What is the pipeline? This is your cluster. Your Jenkins. Go to your Jenkins instance interface.
మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. ఓకే, context deadline exceeded.
Clusters created for all of you. It's not working for me. Your cluster created. Yours? No? Yours? Yours cluster created. Perfect. Mine is not working. Same error? We are in the same boat. Change your region to 1. US East 1. Hmm? Sunday's command, create cluster. With this command, I also got save error. It did? I use that command, cluster is created. Only change is the instance type. Okay, try to use the old instance type. Seems like that's work. Yes, these are plugins, list of plugins. So you go into manage Jenkins, click on plugins, and yeah, search for all those, each one of those plugins, and install. Yeah, that seems to have a problem. It will get fixed. Don't worry, just a minute. Go to your GitHub, the URL. You will see a fork button at the top, right side. This is that thing. This is the URL I posted. This one. Click here. It will go to your repository. So the whole repository gets copied into your ID. You should be logged in, right? So then it will come under you. You will have all the rights to do anything you want. Usually we can take the whole copy kind of thing. Anybody public repositories, we can fork it. Yep. The forking is you already signed in and then you opened a public repository and you said fork. So what it did is it created a copy of the same repository in your account. Now the reason why usually people do it is you take the code base, you modify it your own modifications, then you customize it, then you use it for your own stuff. So that way forking helps, you can take an existing code base, put it under your own GitHub, and you make your own customizations. That way. Yeah, I changed it. I thought yesterday we had problem. Change it to US1 and also change the node type like yesterday. T2 micro. What was the instance type you used? T2 micro for EKS cluster? Hmm? Yeah, use T2 micro. That seems to be working. I think T3 small have problems. So instance type here T2.micro. Hmm. Use T2 micro instances that seem to be working, huh? In Linux, what is the booting process? What is the? Booting process. Why do you want to know booting process? That's Linux administrators. You will be given a Linux virtual machine. That's where our headache starts. It's like asking how to make a bike if you want to drive it. Do we want to know how to make a bike? We just want to drive it. Nobody is going to ask you. You are a DevOps admin. For Linux admins, they'll ask you the booting process. The init process, run control, everything.
background. Booting? No, it happens in the front end, right? That's what you call boot. During the whole time, you are waiting. What happens is usually some services are coming up in the background, some services you will see the output kind of. Sir, init command, what purpose it is? That initializes everything, your boot sequence. Kernel also. Yeah, kernel, it initializes the kernel. It starts initially, the init process starts everything. There are 6 run control levels, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6. Each level, some certain process will come up. Like, your core OS kernel gets loaded, then your networking related stuff comes up, then all the devices get mounted, then file systems get mounted. Init, what is the role, sir, in Linux? Why are you worried about init? That's Linux administration. Nobody is going to ask you about init process, believe me, in DevOps interviews. Are you trying for a Linux administrator? Then nobody is going to ask. What you already know is more than enough. Init process starts the whole boot sequence. That's the first process that gets started in a Linux system. When we use ch mode energy, that command. You are giving execute permissions to a script. Okay. Then how we know, sir, when we install only, we can what to say, install a unit, sir, మన ch mode. Yeah, install general గా అన్ని సాఫ్ట్వేర్ అన్ని Linux systems లో chmod ఉంటుంది బేసిక్ కమాండ్ ఉంటేనే కదా సార్ మన ch ఉంటుంది mode బేసిక్ లో ఉంటుంది. అంటే మన సిస్టమ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కమాండ్ యూజ్ చేసి అది ఉందా లేదా చూసుకొని తర్వాత Yeah. అందుకనే నువ్వు ఉబుంటు ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నావు అనేది చూసుకుంటాం. లేకపోతే ఉబుంటు 18 ఉందనుకో, ఈ బేసిక్ కమాండ్స్ అన్నీ ఉంటాయని లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఉబుంటు 18 వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఉబుంటు 18లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మొత్తం అంతా లిస్ట్ అంతా చూసుకోవచ్చు. సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడే డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తాయి. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ బేసిక్ కమాండ్స్ అనమాట, 200 కమాండ్స్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. సార్ ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది టర్మినల్ సార్ ఎస్ఎస్హెచ్ టర్మినల్ ఇంకో దగ్గరికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే షెల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంతే. హోస్ట్ అంటే ఏముంటుంది జనరల్గా? హోస్ట్ అంటే సర్వర్, హోస్ట్ అంటే సర్వర్, హోస్ట్, ఇన్స్టెన్స్, సర్వర్, విఎం. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? టర్మినల్ అనేది స్క్రీన్ అనమాట, దాంట్లో ఒక స్క్రీన్ మనకు కనిపిస్తుంది. మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్? సర్వర్లో ఎప్పుడు సర్వర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంటే ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది ఇప్పుడు నీ ల్యాప్టాప్ ఇక్కడ ఉందనుకో, ఇది ఇక్కడ నువ్వు కనెక్ట్ ఇక్కడ చేస్తుంటే దీన్ని హోస్ట్లో అంటాం, దీన్ని కన్సోల్ అంటాం. కనెక్ట్ దాన్ని డైరెక్ట్ ఎదురుగా ఉన్నా ఫిజికల్గా అక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యావనుకో, అది టెర్మినల్. ఓకే ఓకే మన టర్మినల్ అనేది ఆ టెర్మినల్ అనేది వేరే దానికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే మనం చేసే యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేది హోస్ట్. ఎప్పుడు హోస్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి, హోస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా వర్క్ చేయలేం. ఇక్కడ హోస్ట్ ఉంటే అక్కడ వర్క్ చేయలేక దీని గురించి, దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏదో ఒక రకంగా. అది టర్మినల్. సర్వర్ అంటే ఇదే సార్, హోస్ట్ అన్నా, సర్వర్ అన్నా, ఇన్స్టెన్స్ అన్నా, విఎం అన్నా సేమ్. అంటే కొంచెం హోస్ట్, సర్వర్, ఇన్స్టెన్స్, విఎం అన్ని సేమ్. అంటే ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్ది ఆ టర్మ్స్ అన్ని కొత్త కొత్తగా వస్తాయి. దట్స్ ఫైన్, అడుగు, నో ప్రాబ్లం. Instead of mobiles, can we use this, sir, to run that command? You can, but that's usually get stuck. You don't have a lot of features, copy paste, all that stuff. That's fine, whatever is comfortable, use it. అయిందా ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఫిక్స్? అది ఎందుకు అసలు ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రతిసారి? మార్నింగ్ టైంలో వస్తుంది, అంటే ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది. అది యాక్సెస్ పాయింట్ మార్చమని చెప్పు.
Which one you are doing? kubectl get node. Yeah, load balancer. If you have done kubectl SVC, you will see the load balancer IP and external IP column. Under external IP column, you see the load balancer URL, a big one. Run that get service command again. I think the long one that you are saying, that's the load balancer URL, external IP. Under external IP column, you have the next one. No, not that one. Right side. That one. That's your load balancer URL. Sir, Yes. sir, for administration we use Linux unit, sir. This one? For admin instance, Okay. we use Linux unit. That is APT gets APT Don't install Java for EKS cluster. admin system. Skip Java. Why you have EKS cluster? You have skip Java. You don't need Docker also. Only install the last three. To skip your Java and what's the next one? Docker. I'll change that thing. In admin instance, you don't need Java and Docker, guys. A document I'm updating. In admin, you don't need Java and Docker. Alright, you need Java and Docker in your Jenkins instance. So I'm updating this document, just refresh it. Rejana, you can skip this part, test the high availability part, and move to your Jenkins thing. Alright? And then to Helm. Yeah. You're able to do these two pipelines? Try the second one also. Similar one. But you are directly pasting the code
onto the Jenkins interface itself. Pretty much same, but just give a quick check on it. Then move on to Helm. Doing Jenkins. Very good. You can select all of them at a time and then do it. And you select it, it will keep it. Now search for the next one. Sorry, you are doing it, right? To set up the pipelines? Okay. Okay, okay. You are creating it directly? Why are you running the command so many times? You try to create so many clusters. No, each cluster will fail. Exit, it exits. Yeah, tail -f, run the next command. You won't see any output. That's going to EKS log file. Go up. This command, we are sending the log file to eks.log. So then there is a next command. Scroll that side. Run this command. That's where you will see the log file. And if you don't want the backend thing, you can run it in the foreground. Why this URL? That's for reference. You can log in there, see how the pipeline is set up, and set up the same pipeline for yourself. I did not give instructions on how to set up the pipeline. I gave a reference, another Jenkins. I told you like, అక్కడ అది ఉంది, అది చూసి ఇక్కడ సెట్ చేశా. Jackson is not a plugin, sir. Jackson is not a plugin. That's downgrading. It automatically gets, it's a dependency. Okay, skip it. It gets installed. It's a dependency. The Jackson plugin listed in the document is a dependency, so you can skip it and it gets installed. No, it's in the document. Which one you should do? Go to this and log in with this. Create the pipeline as per. Yep, that's the name of the pipeline. First one, I think. That's the one. The second pipeline. This is the pipeline, right? That's the document. So you go into configure and see how it is configured, and you do the same thing. Check your AWS secret. AWS configure is wrong, it says. Configure it again. AWS, run AWS space configure, give your credentials. Clear. Clear command. Server కాదు, స్క్రీన్. సర్వర్ క్లియర్ కావాలంటే రీబూట్ చేసుకోండి. సర్వర్లో ఏం చేయట్లేదు, మీరు AWS అకౌంట్లో చేస్తున్నారు. అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ క్లీనప్ చేయాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం క్లీనప్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్లో చేసినట్టు ఇక్కడ నుండి చేస్తున్నారు, అంతే పని అదే, వేరే రకంగా చేస్తున్నారు. You created the pipelines? Vishnu? Pipelines? Okay. Okay. Oh. Which one? Okay. Yeah. If it is already there, use the same thing. When you are creating the secret, make sure the ID is exactly as it is in the document. The ID gets used in your Jenkins file. So if you are changing your ID, you have to change it in your Jenkins file also. What?
Credentials from Kubernetes secret will not be available. Why? Click on the log file. Unknown exception, Kubernetes default name or service is lookup host address. Okay. When did this error come? After you install a plugin? We haven't seen that. Now we went for manage. So when you are installing a plugin, you are seeing this error? Or after the plugin installation is done? My plugin insurance is done. Now we done the Docker and Kubernetes. The Kubernetes secret you are trying to create. Okay, go ahead again, try it again. Click Jenkins. No, that's the old one. Okay, yeah. This is the one you created? Yes, sir. Click again. This credential has not been recorded as used anywhere. Users talking request. Delete it and try it again. Come on, you're not reading. No, we did previously, right, sir? We did previously, right? Which one? This we have created the previously, right? No, but this is wrong. That's not what you are trying to paste, right? What are you supposed to paste over there? It said that contents of. Mm. Contents of that file. So where are the contents of the file? What is that file? You will have that file. Where do you have that file? That's a kube config file to connect to the Kubernetes cluster. So where do you have your kubectl? So you have to go there, see where that file is, see the contents of the file, and paste those contents. They're not thinking. That's the problem with documents. You're creating a secret. That's a username password for kubectl. So the kube config file is what you are pasting into there. Again, the same problem. Do one thing. Don't use this last thing. Just directly run it again. Remove all these things. Okay. What are you expecting to happen? It won't come. That's the whole process. That's what I'm saying, right? The log file will go into EKS.log. You're doing a tail-f of EKS.log. The reason why we are doing this one is if something goes wrong with your internet or your terminal, we still want the EKSCTL command to run in the background. You won't see anything on the foreground. You have to look into the log file of EKS.log. And the way you look into it is by using a tail-f command. So if you want to see it here, remove that part. Run it again. No, don't remove everything. Only up to the ampersand. But this cluster is already coming up, so this command is going to fail. You already run it 3 times, which means the etctl command is still trying to come up.
Then the next command in the document, from the document. I have to put it over there. There you won't see any output. Yeah, run the next command. That's what you will see the output. So for the first command, there won't be any output. Everything is going into the log file. Your cluster is trying to come up. So if you run the same command again, the second command will fail because your first command is still running. I think I'll put it here. Pipeline done. Launch a new terminal. It's already dead, the terminal. What are you trying? Trying to connect to? What does it say? Were you able to connect earlier? You're using putty. How do you connect using git bash? You're using the PAM key? Okay. We're not seeing any error, it's showing, then you need to restart your instance. Reboot it. Probably it's stuck. Or maybe it's overloaded because of Jenkins. They're micro instances, right? They can't handle the load.
Installing this plugin due to some problem it's taking much time. Why do you think it's due to problem it's taking time? Why do you think it's taking time? Installing plugins. Yeah, how long you think it's going to finish in? We put it just for 5 minutes. Okay, so how long you think it should run? Plan of 5 to 10 minutes. 5 or 10? It's 100% difference. Only install. Still, how long you think should happen? According to previous idea, I think it should run it. Okay, it's taking longer than what it took earlier. What's the plugin? Kubernetes client API. API. Kubernetes client API is there in the list. CLI is there. So API or CLI, they are two different things. The one that you are installing, that is CLI, sure. That is API. Let it fail. If it is not failing for too long, then restart your Jenkins. Then restart it. Restart the installation of plugins. What is the content we should put? Everything. Everything. Top to bottom. Everything from the file. Line 1, yep. From there. Till the end. That's why you should not use browser. It's called experience. Yes. It's not going to fix itself. It's not going to fix itself. Reboot your instance, EC2. Then wait, see if it has come up. If it's still not coming up, it means it's stuck. Jenkins has destroyed it. You need to launch a new EC2 instance with more RAM and redo everything. You selected T2 micro, right? That should do. See the status of that thing? The EC2 instance, is it in running status? You're still not able to connect, you're saying? Somehow you should be able to log in there. Check the CPU under CloudWatch logs. If it is 100%, then you have a problem. Basic logs, it will show you. You're able to see the log. Log into console, management console, and select that EC2 instance. And under CloudWatch logs, you will see the CPU load on CPU. If it is 100% load, that's the reason you're not able to connect. Ready? Your cluster? Still coming up. Okay.
It's not? Then you're probably using the wrong IP. Use my backstem. No, not bash. Use my backstem. Why the CPU is going up? Go back, there. That's the CPU utilization, right? Why is it so high? 210, 310. Yeah, 70, 80%. 80% CPU is pretty high. Anything above 50 is stuck. It's really, really slow. After the reboot, it's coming this one. I think the Jenkins is consuming too much after the plugins installation. Okay, try it again. Let's go back some and let's it quickly. Take the public IP. Download somewhere.
Yes. They are creating pipeline. It is asking GitHub ID. repository. Default they are create Kubernetes. Yeah, the one that you forked, right? That you are, that Git. Yeah. Pipelines created. Yes, yes. Okay. The pipeline's done. So we have to build this. Yeah. After you created a pipeline, build it. The image should get built and then it should be uploaded to the Docker Hub. We have to give this. Yep. Value. Capitals. Should use mouse. Half your productivity is going out. Try it. Don't ask too many questions. You're an admin. I think it's going to happen. Get that habit. This all pipelines are created. Only two. One is more than enough. That's for reference only. Yeah, that's fine. Oh, yeah. If you are still interested, you can do the second one also. That's all. That's only for reference. So it has a lot of things.
Yeah, that's fine. Sanjay, అక్కడికి వచ్చి నేను చెప్తాలే ఏదైనా మోస్ట్లీ అదే అవుద్ది. Instance, it's showing if you not It's a wrong case. Admin instance. That's not Linux user, right? What's the username? What's the username? That's not the username. That is AMI. What's the username? That's for Ubuntu. Your admin is not Ubuntu. Whatever you used last time. And you logged into the admin, right, already? Yes, sir. So you know the username. Recollect it.
You use EC2 user. EC2 hyphen user. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా నేను ఇలా వర్క్ చేశాను సార్, క్లోజ్ అయిపోయింది సెషన్. సో నేను టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది సార్, అక్కడ ఐడి ఉంటుంది సార్. Server refused your key, it says. You're using the wrong key. పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంది సార్, పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంది సార్. ఇంతకుముందు వర్క్ అయిందా? అయితే ఇంతకుముందు ఇలా చేశాను సార్, ఇలా అంటే ఇలా వర్క్ చేశాను సార్, ఇలా. కాకపోతే ఆ సెషన్ క్లోజ్ అయింది సార్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఓపెన్ చేయి. ఇంకోటి ఓపెన్ చేశారు సార్, మళ్ళీ క్లస్టర్ అవన్నీ చేయాలి, కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్. అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయాయి అవి.
అంతే సార్ దాన్ని అట్లా ఉన్న డాటా వచ్చేస్తుంది. అందులో ఉంటుంది. నువ్వు అక్కడ కనెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. ఇంకో సెషన్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వం. ఇక్కడ మరి ఇది ఇక్కడికి ఇది కావాలి సార్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ అది అందులో ఉందిగా డాక్యుమెంట్లో. పైన ఇది రావాలంటే మనం కమెంట్ ఇక్కడ ఏ కమెంట్ మామూలుగా మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఇది ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాము. డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మనకి కుబర్నెటిస్ కాపీ ఆ ఫైల్లోంచి కంటెంట్ కాపీ చేయాలి. You have to install Helm. It's in the repository. DevOps Cloud repository. Clone that repository. Clone the whole repository. How did you get the first files? URL is direct in the commands. Yeah, the same process. In the same this thing you have it. The repository has everything. Not this repository. This is pipeline. Our document repository is where you have all the scripts. You are doing all the wrong ways. You are supposed to clone it and then use it. You are copy pasting it. Okay, do it. Yeah, your first build is run. That's fine. Then move on to either do second build or move on to Helm. లేదు అక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సార్ క్యాట్ కాపీ చేసి కాపీ చేయడం రైట్ క్లిక్ పడంగా కమెంట్స్ అన్ని కింద ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే. ఈ AWS దాన్ని మనం కాపీ చేయాలి. అవును. అయితే మొబైల్ చేయాలి. అవును. మరి కనెక్ట్ అవ్వు. నువ్వు కీ ఎక్కడ పెట్టావు? కీతో కనెక్ట్ అవ్వు. PDF ఫార్మాట్లో సేవ్ అయింది. దాని ఫార్మాట్ మార్చే రైట్ క్లిక్ చేసి. నీ PDF ఇన్స్టలేషన్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదు అనమాట. PDF ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది అడుగుద్ది అన్నింటికి కూడా సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇమ్మంటావా అని. ఎస్ఎస్ అని వాట్సాప్లో క్లిక్ చేసినట్టున్నావు అన్నింటిపైన. సార్ ఇది ఇంకొకటి సార్ మనం మామూలుగా ఇలా వెళ్తాము, మనం ఏంకి ఏది ఇచ్చామని ఎలా తెలుసుకోవాలి? దాని కీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడు, సెక్యూరిటీలోకి వెళ్దాం. ఐఎమ్ రోల్ అసైన్ చేయలేదు ఏది కూడా. నేను కీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కీ అని ఇచ్చాము. మరి డీటెయిల్స్లో పైకి వెళ్ళి పైకి దాట్ ఓకే. కొత్తకి క్రియేట్ చేసి లేదంటే ఇక్కడ నుండి లాగిన్ కొత్తకి క్రియేట్ చేయి. పైకి వెళ్ళి ఓకే. ఆ కీ యూజ్ చేయి ఒకసారి. అదేనా కీ? ఓపెన్ చేయదాన్ని. ఓకే, అది క్లోజ్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేయండి, ప్రాపర్టీస్, చేంజ్, మోర్ యాప్స్, కిందకి నోట్ ప్యాడ్. ఓకే ఓకే, అప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ మొబ్ ఎక్స్ట్రా.
Then select it. Open. Okay. While it's closed, it's showing command not found. Git is not there. Install Git. apt install Git. apt is not there. Yum install. Yum yum sudo. Yum space install space Git. Study and చూపిస్తున్నావుగా వేరే రీజియన్లో ఉన్నారు. Done with help, Rizwana? What happened to that instance? Were able to log in? The CPU was still 72 or it came down? It came down, right? Which means when the CPU instance and the Ubuntu instance is coming up, most likely it's doing auto update, apt update. That's why it's taking all the CPU. So we should disable that auto update. Okay. క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చి ఇలా చేసినా కూడా రావు. అక్కడ లేకపోతే క్యాట్ కమాండ్ ఏం చేయలేదు. క్యూబ్ సిటిఎల్ ఈసీఎస్ సిటిఎల్ అవి ఇన్స్టాల్ అయ్యాయా? ఈకేఎస్ సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్ ఎక్కడ చేసావు? క్యూబ్ క్లస్టర్ ఎక్కడ నుండి లాంచ్ చేసావు నువ్వు? క్యూబ్ క్లస్టర్ అన్లాక్ చేసాను సార్, ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్ చేశాను సార్. ఇదేగా ఈసీ2 ఇన్స్టాన్స్. ఇది మొబైల్స్ మొబైల్స్ కాదు. సో ఇందు అడ్మిన్ ఇన్స్టెన్స్లో చేసావా? అయితే ఉంటుంది కరెక్ట్ లొకేషన్లో చూడు. లొకేషన్ ఇది కాదు, ఇక్కడ ఇందులో ఎక్కడ చేస్తుంటావు? ఎక్కడ చేసావు? ఏ లొకేషన్ నుండి ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు? మరి ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు క్లస్టర్? ఇది అది ఒకటే, ఇది అది ఒకటే. ఈకేఎస్ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ లాంచ్ చేసావు? సరే ఈకేఎస్ సిటిఎల్ కొట్టు, sudo su కొట్టు ఫస్ట్. అంటూ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టున్నాగా. LSFNL కొట్టు. సో నీ క్లస్టర్ లాంచ్ అయిందా? అది ఉంది కదా, ఓన్లీ ఫైల్స్ లిస్ట్ చేసుకోవడానికి ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆల్ లాంగ్ లిస్ట్. ఏడబ్ల్యూఎస్ పేజ్ కావాలి, లాంచ్ అయింది కదా అయింది. ఈకేఎస్ కొట్టి ఫైల్స్ కావాలి.
అది రాలేదు, ఎందుకు రాలేదని నాకు కూడా తెలియదు. వేరే రీజియన్లో పెట్టుంటాడు. మీరు ఈస్ట్ 2లో ఇచ్చారు సార్, అందులో అయింది. అందులో అయి ఉంటుంది, అందులో 3 వచ్చి ఉంటాయి. సార్ మీరు చూడండి సార్. సరే దాస్ ఫైన్. ఇక్కడ వెనక్కి వెళ్ళి అది ఇక్కడ క్యాట్ కమాండ్ కొట్టి అది అయింది. ఇక్కడ ఇవి నోట్స్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. అయి ఉంటాయి. క్లస్టర్స్ రీజియన్ ఈస్ట్ 2. అయింది. అందులో ఉంటుంది చూడ, కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి మొబైల్ సిస్టంలో ఆ క్యాట్ కమాండ్ ఇక్కడ కొట్టు. ఈకేఎస్ క్లస్టర్, ఈకేఎస్ సిటిఎల్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ని ఈ లొకేషన్లో పెడతారు. అది కాదు, అది కమాండ్. అది ఈ లొకేషన్లో ఉండాలి. ఈ లొకేషన్లో పెట్టలేదు అంటే ఎక్కడ రన్ చేసాడో అక్కడ ఉంటుంది. క్యూబ్ సిటిఎల్ అనేది ఎక్కడ పెట్టినా ఉంటుంది అక్కడ. అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ పెడతాం అక్కడ ఉంటుంది. జనరల్గా యూజర్ లోకల్ బిన్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏదో జరిగింది. ఈ క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిందా? అయింది. బిన్లోకి ఎలా వెళ్ళింది? నీ స్పేసెస్ ప్రాబ్లం ఉంది. నీ స్పేసెస్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇది బేసిక్ ఒక లొకేషన్లో ఎక్కడ జరగలేదు, జరగాల్సిన దగ్గర జరగలేదు. క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ని అప్డేట్ చేయి. ఆ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళి. రావట్లేదా? ఏమవుతుంది? ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. రూమ్ 2 కనెక్ట్ ఆ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళి. దీనికంటే ముందు కమాండ్ ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళి, ఇంకా పైకి, ఇంకా పైకి. ఈకేఎస్ క్లస్టర్లోకి వెళ్ళాలి. ఈకేఎస్ క్లస్టర్స్ ఓకే, కిందకి రా. ఆ బిట్నామీ వెబ్సైట్లో వాళ్ళ రిపాజిటరీ ఉంది. ఆ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ మనం మన హెల్మ్ కమాండ్కి యాడ్ చేస్తాం. హెల్మ్ ద్వారా లిస్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట, యూఆర్ఎల్స్ లిస్ట్ అన్నీ. అక్కడ ఇక్కడ ఉందో రిపాజిటరీ, అక్కడ రిపాజిటరీ ఉంది, ఇక్కడ రిపాజిటరీ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు చేసింది ఏంటంటే బేసిక్గా హెల్మ్ చెప్పారు, అక్కడ రిపాజిటరీ ఉంది, దాని పేరు బిట్నామే. మనం చేసుకోవచ్చు. హెల్మ్ రిపాజిటరీ మనం చేసుకుంటే మనం యూఆర్ఎల్ పంపించుకుంటాం. మొత్తం రిపాజిటరీని ఎందుకు లాంచ్ చేసుకోవడం? ఫుల్ చేసుకోవడం, హెల్మ్ ఫుల్. డాకర్ ఇమేజెస్లా అనమాట. అక్కడ ఇమేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి, మనం పుల్ చేసుకుంటాం, అది పుష్ చేసుకుంటాం. మొత్తం డాకర్ హబ్ అంతా మనం ఎందుకు తెచ్చి పెట్టుకుంటాం? మనకు కావాల్సిన పెట్టుకుంటాం. పైకి ఇంకా అదేమైంది అసలు? ఇక్కడ అప్డేట్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కిందరా, ఈకేఎస్ క్లస్టర్ కిందకి రా, ఇంకా కిందకి రా. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఈస్ట్ 2కి మార్చు. నేమ్ కూడా మార్చు, క్లస్టర్ నేమ్ కూడా.
నేమ్ మార్చి రీజన్ ఈస్ట్ మార్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అది అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కాన్ఫిగ్ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. సార్ నేమ్గా డెవ్ వన్ ఏమంటారు? నువ్వేమి ఇచ్చావు? నీ క్లస్టర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. You have to install Helm. Install Helm. Helm not found. Could not be found. Helm ఉంది కదా అక్కడ. ls ఇక్కడ అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. లినక్స్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. cd లినక్స్ కొడితే ఆ డైరెక్టరీలో సో లినక్స్ -amd ఎక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందో అది. ఇది ubuntu కాదు. వచ్చాం లినక్స్ -amd ఈ డైరెక్టరీలో గల ls. Where is your Helm? User local bin, I think it moved on. cd user local bin /user/local bin. cd /user/local bin. cd space /user usr /usr /local /bin. ls. You have Helm. echo $path. Okay, move it, do one thing, move it. Sudo Helm mb sudo mb space Helm space /user usr /bin. Yep, and now run Helm helm enter. That's your Helm command. అయిందా క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్? సార్ మళ్ళీ కమాండ్స్ అది ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసావా? అది కాదు సార్, మొత్తం అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసావా? చేశాను సార్. ఏమొచ్చింది? చేస్తే రావచ్చు. Unable to locate credentials. Very good. AWS కాన్ఫిగర్ చేసావా? చేశాను సార్. మళ్ళీ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఇదేంటి? ఇవి స్టెప్ బై ఇక్కడ వరకు చేశాను సార్. చేశాను ఫార్మ్ రీజియన్ అయిందా? అయిపోయింది సార్. ఒక మళ్ళీ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళు, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. సార్ సేమ్ కమాండ్. ఇప్పుడు దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ అక్కడికి వెళ్ళు, జెంకిన్స్ నుండి కంటిన్యూ చేయి. Where does it say? Why are you trying to install again? Helm is already installed. Already installed. Okay. Yeah, move. It's already.
Kubernetes cluster unreachable. It's just your cluster is not reachable. How do you know it's reachable? That's AWS configure. What will AWS configure do? It will just configure the username password. That's like logging into your management console. After you log into your management console, you have to make sure your cluster is actually reachable. There is an update command in the document. You have to execute that command. No, on the EKS cluster. Go up. I think it's not on the EKS cluster. Yeah, I think go up. Up. Yeah, that one. This one. Run this. Change the name and version. That will update your kube config file. What is this? Credential store error. No valid crumb. Yeah, it looks like it expired. Login again. Yeah, session expired. Jenkins key, credential. Credential, Kubernetes credential. What is it? We have created EKS cluster. Then do the basic testing. Follow the document this thing. What is this thing? Build an EKS cluster. Okay. Follow the document this to create EKS cluster and then go to basic test. Yeah, that's fine. You already created it, right? What is this Do the basic testing. Basic testing, yeah. You have to know whether the cluster is up or not, right? First step is done. Move on. You're done with the Helm commands? Which one? Internet issue. This stupid. What's the issue with the internet? Huh? It's not coming. Room 2 also same problem? ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వస్తుంది. రాజేష్ గారి కాల్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంది. నిద్రపోతున్నా, ఉదయం వస్తానని చెప్పాడు. రూమ్ 1 ఇష్యూ ప్రాబ్లం ఉన్నది. నేను సార్ట్అవుట్ చేస్తామన్నారు మీరు. నిన్నే అనకూడదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ఇస్తుంటే వాడిని చెప్పాలి. పని చేస్తున్నా అని చెప్పారా లేదా? నిన్న దాంట్లో ఏం టెస్ట్ చేశారు మరి? రమ్మని చెప్తాను.
వన్ ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తారా? ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్. నువ్వు ఇంత లెనియంట్గా ఉన్నావు కాబట్టి అలా తయారాడు దాన్ని. సెంటర్ మేనేజర్ నువ్వా తన? 7 o'clock వస్తాను, 9:30 దాకా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎందుకు రాలేదు? అలా తయారంటే చూడు, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉందంట. ఇక్కడ కాదు, చూడలేవు అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో చూడు ఫస్ట్. Tell him everything. He's the center manager. Tell him what the problem is.
సతీష్ షుడ్ నాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్. వేరే వాడి పని ఎన్ని రోజులు చేస్తావు నువ్వు? ఇప్పుడు పని వాడికి చేయించడం నేర్పించు. మార్నింగ్ నుండి చెప్తున్నారు కంప్లైంట్ తన మార్నింగ్ చేస్తుందా లేదా? ఏం చేస్తున్నారు మరి అప్పటి నుండి? మెయిన్ రీసోర్స్ నీకు 9:30 దాకా రాకపోతే ఎలా? నువ్వు చేయలేవు, నీకు అది తెలియదు. అక్కడ చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. రీసెట్ సొల్యూషన్ కాదు, నువ్వు చేస్తావంటే తనకు తెలీదు. Can you log in with my Jenkins page for the system using this? Yeah, you can log in. It's available on the internet, right? Two parts engineering server created. Default parts డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్లో మై వెబ్ సర్వర్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్. మై వెబ్ సర్వర్ డిప్లాయ్మెంట్ పాడ్స్, 2 పాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక పాడే ఉంటుంది, ఒక పాడే. ఓన్లీ 1 పాడ్ క్రియేట్ అయింది. ఇదంతా కూడా మీకు హెల్మ్ చార్ట్లో ఉంటుంది. అది టార్ ఫైల్ కదా, అందులో ఎన్ని రిప్లికాస్ ఉంటాయి అనేది హెల్మ్ చార్ట్లో ఉంటుంది. ఇది డిఎన్ఎస్, ఇది ఐపీ అనమాట. ఐపీ డిఎన్ఎస్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సర్వీస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టైప్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. రైట్, ఇది అవుట్ సైడ్ డిఎన్ఎస్, ఎక్స్టర్నల్ డిఎన్ఎస్. ఇది ఎందుకు ఇలా క్రియేట్ అయింది అంటే మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టైప్ అనేది సర్వీస్ ఇచ్చామన్నమాట. service.yaml ఫైల్లో ఉంటుంది. అవి ప్లగిన్స్ అని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత గిట్హబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోర్క్ అన్నారు. అది ఏది అవుతుంది గిట్హబ్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో ఫోర్క్ కనిపిస్తుంది. దాంట్లో పట్టి ఫోర్క్ అంటే దీన్ని కాపీ తీసుకొని మీ అకౌంట్లో పెడతాం. అంటే మా గిట్హబ్ అకౌంట్ మీ అకౌంట్లో ఒక కాపీ పెడతాం, దాన్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అది చూసుకోవాలి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. బట్ అది కాదు కదా మీరు ఫోర్క్ చేయాల్సిందే, అది కాదు యూఆర్ఎల్ మీరు ఫోర్క్ చేయాల్సింది. ఇక్కడున్న యూఆర్ఎల్ వేరు. అవన్నీ కుబర్నెటిస్ క్యూబ్ సిస్టంలో ఉండే ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే కుబర్నెటిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ కంటైనర్స్. సో ఆ కంటైనర్స్ అన్నీ కూడా నేమ్ స్పేసెస్లో ఉంటాయి. క్యూబ్ సిస్టమ్ అనేది డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్, డిఫాల్ట్ అనేది ఇంకో నేమ్ స్పేస్. వాటిలో ఉండే పాడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్టింగ్ ఉంటాయి. అందుకనే మనకి అక్కడ వర్కర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమీ లేకపోయినా సరే ఇట్స్ స్టిల్
కన్జ్యూమ్స్ లోడ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చేసుకున్నాం. మనం ఒక లినక్సే పెట్టాం ప్రస్తుతానికి. కుబర్నెటిస్ అంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఎక్కువ ఉంటేనే కుబర్నెటిస్ ఉపయోగపడుతుంది. చిన్న ముక్కను కట్ చేయడానికి చైన్సా తీసుకెళ్ళకూడదు. సో పెద్ద ట్రీ అయితేనే చైన్సా యూస్ఫుల్. కుబర్నెటిస్ చైన్స్ అలాంటిది అన్నమాట. అయిందా ప్రణవ్? ఇది మనకి ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంది, మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి చేయాలి? జెంకిన్స్ పైన క్లిక్ చేసి గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ క్లిక్ చేసి, నువ్వు ఆల్రెడీ 2 చేసినట్టున్నావుగా. ఇది ఇక్కడ నుంచి చేయాలా? అయిపోయింది, ఆల్రెడీ చేసేసావు అది. నెక్స్ట్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయి. Done, Vijana? Yeah, you need to open that file and then the content. Where did you create your EKS CTL? You need to update it. Update the EKS. Go to the EKS command. Go down. You will have an update command. Go up. Up. You have that bad habit of not using a mouse. You're already working. Come on, have some. You see the update command over there? Yeah, execute that and it will create the config file. Then you don't have EKS CTL over there. Run into sudo, I think. Change the name of the cluster and the region. Read the command. If there is a region, there is a cluster name. You have to give them properly, right? So give the correct name of the cluster, correct region. Ask for something. Okay. How you go to a URL? You open a browser, you paste the URL. How to go to google.com? I'm not going to tell Spoon PD everything. Start thinking. And you're really stuck, I'll help you. Read the document, see what it says. You have all the skill, you just don't want to use it. Good. That's your repository. Now fork it. When you fork it, it goes to your account. This whole thing. The reason we are sending it to your account is so that you can edit it and update your Docker Hub details.
Now, if you are done with the Helm, go ahead and delete your cluster. The cluster deletion should also be done from command prompt. This is a clean delete. Make sure you use this process. Don't do it from management console. You have to first delete the services that have load balancers and then delete the cluster. Yes. After you delete the cluster, also try the last one, Cloud Nuke. That's an external tool, but try it. Reboot the instance. Probably it's overloaded, or probably you have to wait for some time. Check the CPU of the instance. If it is very high, then
That's the reason it's not allowing you to log in. Select the instance and go to CloudWatch on. There you'll see logs monitoring. Check the CPU. The CPU is really high. How much it is? Wait for a couple of minutes. It will come down and then you will be able to allow. ఏ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ మామూలుగా మనం గిట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నీకేం కావాలి అక్కడ? గిట్ రావాలి కదా సార్, మన ఇక్కడ పైప్ లైన్ గిట్ ఉంటుంది కదా సార్, నన్ను గిట్ ఉంటుంది కదా. ప్రాబ్లమ్స్ నీకు ఇలాంటి స్ట్రేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సార్ ఎక్కువ గిట్ లేదు అంటే ఇన్స్టలేషన్ లేదు, అది డిలీట్ అయిపోయింది. గిట్ ప్లగిన్ చూడు. కాదు, పైప్ లైన్ ఏది సెలెక్ట్ చేసావు? పైప్ లైన్ అని చూసావా? ఎస్సీఎం రావట్లేదా ఇక్కడ? ఎస్సీఎంలో గిట్ రావట్లేదు. నైసా, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. డూ వన్ థింగ్, జంకిన్స్ రీస్టార్ట్ చేయ ఒకసారి. జంకిన్స్ రీస్టార్ట్ చేసి పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. అప్పటికి రావట్లేదు అంటే ఆ గిట్ ప్లగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది. ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి గిట్ని ఇన్స్టాల్ చేయి. ప్లగిన్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. చేసి ఏమీ అవ్వకుండా మిషన్లో ఏం చేయాలి? ఏదో చేసి ఉంటాం మనం. ఏది చేయకుండా ఏదో అయిపోతుంది. ఒకటి అనుకుంటున్నాం మనం, కానీ అక్కడ ఇంకోటి జరిగి ఉంటుంది కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు. కొన్నిసార్లు యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. డోంట్ వరీ, రీస్టార్ట్ చేయాలి సార్ జంకిన్స్. రేపటి నుంచి టైమింగ్స్ లేవు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్. ఏంటి రేపు క్లాసా? సేమ్ టైమింగ్స్, 7 to 10. Yeah. You guys can come in if you want. You can. బిట్నామీలో హెల్మ్ చార్ట్ ఉంది. దాన్ని లింక్ని యాడ్ చేసాం. అక్కడ ఒకటి ఉంది బాబు అని చెప్పి యాడ్ చేసాం. రైట్ ఉంటుంది. బిట్నామీలో హెల్మ్ చార్ట్ ఉంటుంది, యామల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. డాకర్ హబ్లో నీకు ఓన్లీ ఆ యామల్ ఫైల్స్లో ఇంజినెక్స్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. నెక్సెస్లో మనం పెట్టాలి. వీడి దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందా, మనం పుల్ చేసుకున్నాం. సో బిట్నామీలో మనం యాడ్ చేసినవి యామల్ ఫైల్స్. డాకర్ హబ్లో ఓన్లీ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో ఈ యామల్ ఫైల్స్ లోపల ఒక ఇమేజ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది అలా. సో హెల్మ్ చార్ట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫైల్స్, దే ఆర్ నాట్ ఇమేజెస్, దే ఆర్ ఫైల్స్. బిట్నామీ ఇమేజెస్ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి. బట్ మనం యూజ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి చార్ట్స్. హెల్మ్ యాడ్ అన్నారు కదా, హెల్మ్ యాడ్ అనేటప్పుడు బిట్నామీ యూఆర్ఎల్ హెల్మ్కి యాడ్ చేశారు. ఆ తర్వాత హెల్మ్ సర్చ్ అన్నారు. హెల్మ్ సర్చ్ అనేటప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఆ యూఆర్ఎల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ నేను 10 ఇల్లు అడ్రస్లు ఇచ్చాను నీ దగ్గర. రైట్, 10 ఇల్లు అడ్రస్ ఇచ్చి ఒక ఇంట్లో ల్యాప్టాప్ ఉంది తీసుకురా అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? 10 ఇల్లు టెస్ట్ చేయాలి. ఎదుగుతా ఆ యూఆర్ఎల్స్ ఇల్లు అనమాట. సో వెన్ యూ సెడ్ గిట్ హెల్మ్ యాడ్ అంటే ఒక ఇల్లు అడ్రస్ యాడ్ చేస్తాం, ఇంటి అడ్రస్ యాడ్ చేస్తాం, ఇంకో ఇంటి అడ్రస్ యాడ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత హెల్మ్ సర్చ్ ల్యాప్టాప్ అంటే అప్పుడు అన్ని యూఆర్ఎల్స్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తాం. అలా ఆ తర్వాత అందులో నీకు ఒకటి కనిపించింది, ఒక ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ఉందని. ఆ తర్వాత దాన్ని ఏం చేసావు? ఆ ల్యాప్టాప్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను, హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ ఇంజినెక్స్ అన్న. అంటే అప్పుడు ఏమైంది అంటే అక్కడ నుండి పుల్ చేసి ఇక్కడ పుష్ చేసింది. సో హెల్మ్ అనేది బేసిక్గా మధ్యలో కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది అంతా.
Make sure you delete the clusters and also all the instances, guys. Also, you will have elastic IPs, NAT gateways. Make sure you are deleting those things also. Otherwise, you get continuously billed. And for the next 2-3 days, keep monitoring your bill. If it is increasing, it means something is left out. Or you have to delete it. You have to be careful with AWS accounts. .2. ఎలా జెంకిన్స్ రీస్టార్ట్ చేస్తారు చూడండి జెంకిన్స్ కా జెంకిన్స్ ఎలా రీస్టార్ట్ చేస్తారో జెంకిన్స్ డాక్యుమెంట్లో చూడాలి పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయండి జెంకిన్స్ పాస్వర్డ్ లేదంటే సుడోతో చేయండి ట్రై చేయి ఏమవుద్ది మా అయితే బాక్స్ పోతుంది అంతే కదా జెంకిన్స్ సర్వర్ ఏమైనా గర్ల్ ఫ్రెండా పోతే పోతుంది మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటా
గంట ఎక్స్ట్రా ట్రై చేయకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? మీరు వైఫై హాట్స్పాట్ ఆన్ చేశారా? లేదు. ఏది హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ చేసి హెల్మ్కి బిట్నామీ రిపాజిటరీ యాడ్ చేసాం. ఆ బిట్నామీ రిపాజిటరీలో ఎంజినెక్స్ ఏదైనా ఉందా అనేది సెర్చ్ చేసాం. సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఒకటి దొరికింది. దాన్ని తీసుకొచ్చి మన ఈకేఎస్ క్లస్టర్లో డిప్లాయ్ చేసాం. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అది సర్వీస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టైప్లో డిప్లాయ్ అయింది. డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత మనకి సర్వీస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూఆర్ఎల్ వచ్చింది. దాన్ని యాక్సెస్ చేసాం ఎక్స్టర్నల్గా. సర్వీస్ అందులో కమాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. kubectl ఇది దట్ ఈస్ యువర్ సర్వీస్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కదా, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పోజ్ అయింది అది. ఇది యూఆర్ఎల్ డిఎన్ఎస్. అది బ్రౌజర్లో పెడితే మీకు డైరెక్ట్గా మీ ఇంజినెక్స్ యాక్సెస్ అయ్యింది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఆ పాడ్ని మీరు యాక్సెస్ చేస్తారు త్రూ సర్వీస్. సో ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ అనుకున్నాం మనం. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ బయట నుండి మీరు యాక్సెస్ చేస్తారు. మీరు ఇంతవరకు చేసిందంతా అడ్మిన్ అనమాట. కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్లో మీరు ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ చేస్తారంటే ఇలా వాళ్ళకి ఇలా కనిపిస్తుంది. రైట్. ఇంజినెక్స్లో ఇది డిఫాల్ట్ ఒక పేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అయింది. వేరే యాప్ ఉంటే వేరే యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నావు అసలు పైప్ లైన్? పైకి వెళ్ళి డాష్ బోర్డ్ కొత్తది క్రియేట్ చేయి. న్యూ ఐటమ్ నేమ్ ఏమో పైప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయి. ఓకే, కిందికి రా. లేదు నీకు గిట్ లేదు. గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయి. గిట్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయి. ఓకే, రిలాక్స్. అవుతాయి అవుతాయి. ఇంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వద్దు. గిట్టే కదా అవుద్ది. లేదు అంటే విల్ టైర్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ జంకిన్స్ విల్ బిల్డ్ ఇట్ అగైన్. నువ్వు అడ్మిన్ ఫస్ట్. నీకు కావాల్సిన పేషెన్స్. ఎలా అంటే ఆ పనులు అయిపోతే మనకి ఎవరు జాబ్ ఇచ్చి డబ్బులు ఇవ్వడు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు రాలేదనుకో, తెలీదు మనకి ఏం చేయాలో. విల్ టైర్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్, లాంచ్ న్యూ EC2 ఇన్స్టెన్స్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు ఎర్రర్సే రాకపోతే నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు. సో పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విష్ణు పక్కనే ఉన్నాడు, నువ్వు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు విష్ణునే. రేపు ఇది లాస్ట్ సెషన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు డూ. మినీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. ఈకేఎస్ క్లస్టర్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. అది 25th ఎల్లుండి. అది 9 o'clock 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. 9 o'clock అనుకుంటున్నాం. You can always come. You can always come. Which one? Secret. I have given that. That's most usually because of the plugins versions, outdated versions of plugins. Plugin ante code kada, Java code adi. So Jenkins itself is Java. So any plugin that we are adding is basically the Java code again. Now if that Java code is not compatible with the existing Java version of the Jenkins itself, you will have these kind of alerts. And plugins install చేసిన ప్రతిసారి కూడా Jenkins అదే ప్రాబ్లం. As a reason, lot of people don't use Jenkins. ఇప్పుడు నువ్వు EKS క్లస్టర్ అంతా సెట్ చేసేసి రెడీ ఉన్నా నీ Jenkins పని చేయట్లేదు. Now you have a serious problem. So that's why people go to paid products like Circle CI, CodeShip, అలాంటివి.
కోడ్ రన్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకుంటాం. టెస్ట్ చేసుకుంటే ఎర్రర్స్ ఉంటే అంతే సిఐ సర్వర్ అంతే అంతే. బట్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో జరిగేదంతా 6 monthsలో జరిగేది 5.5 months జరిగేది అదే జరుగుతుంది. ఒకసారి డిప్లాయ్ చేస్తే ఇంకేం పని ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేయడమే కదా పని. యా ఇట్స్ నాట్ రెస్పాండింగ్. Which pipeline it is? Second one or first one? It says it failed or anything. It's still running. Go there. Go to the log. Click on that build number and go to the log file. Nothing is working. You haven't built anything, right? Build now. Click on build now. It's the same instance that you complained you could not log in. Is it the same EC2 instance? It's overloaded. It's going to throw the same error, same symptoms you're going to have. You have only one choice now. You have to tear it down, launch a fresh EC2 instance with a bigger RAM, do everything related to Jenkins, and then do it. Because the Jenkins instance itself is small. Or you have one way of vertical scaling is there, in which case but it will still reboot it. So you can change the instance type. And instead of T3 micro you have it, right? Change it to something bigger. So obviously it's not going to respond, right? Just like your laptop. At 94%, your laptop is not going to respond. It's the same thing with your anything. I think the Jenkins, there is a memory leak or something. Jenkins is a Java program. It's notorious for memory leaks. And there is a memory leak, the CPU goes to 100%. It's a common behavior of any Java program. So now the solution you have is you try to reboot it a couple of times, see if the problem gets resolved. If it doesn't, then you have to increase the size of the RAM. So you have to choose a different one, start everything fresh. This is what we normally do as DevOps admins. So now you know, రోజంతా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇదే చేస్తాం. ఆల్రెడీ 10 రోజుల్లో నేర్చుకునే టాస్క్లు రోజంతా ఏం చేస్తుంటాం మనం, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. That's the reason we have jobs. All right, guys, where are we? Now, those who are still pending, can you guys continue and finish it today? Here or when you go home or anything? We want to stop it now. You can continue all these things. The document will be available with you. All right. So I want you to actually read through the document one more time and try to understand what the mini project is. This is actually a mini project. What you've done is only 10%. We haven't really touched up anything at all. We only looked at the surface. All right. But this is how end-to-end flow is anywhere. You looked at the very complex components of the whole process. We try to understand the most complex areas. It's not like only we understood the basic stuff. You understood the complex areas. Now the problem what we did not do is the scale. Means this is only one environment we are talking. This is only one cluster you are talking. You're going to have the same cluster for QA, UAT, pre-prod, prod, LT. Prod will be much bigger cluster, probably 10 worker nodes. And also, we also looked at Helm and also the pipelines. The pipelines are, pretty much that's how they are in real world also. But they keep running, more number of pipelines. You will have at any point of time 10, 15 builds will be running on your Jenkins server, which means you're going to have problems with your Jenkins server. Like she had one problem now, he has one problem. I think some of you have problems with Jenkins server. So Jenkins is, that's why it's such an important component.
You will have problems with memory, size, speed of Jenkins, the number of builds, plugin errors that they got. All these problems are your headaches. If the plugin is not compatible, it's your job to search why it's not compatible. And because it's open source, nobody cares about your problem. The problem with open source is everybody is contributing it free of cost, which means unless you pay for it, you're not going to get your problem resolved. And as a DevOps engineer, you don't have the authority to pay. So your team leads, project managers are going to tell you, find out the solution, like I told Pranav. All right, after a couple of days, you start setting up the whole Jenkins thing fresh. That happens, all right? But you understand the complexity of this thing. Now imagine you have 10 or 20 such environments. You are really occupied with the same stuff throughout the day. Every time a new problem, but your core skills will be more than enough to sort out stuff. For example, if it is a Jenkins problem which is related to Java, there is nothing much you can do over there. It's a problem with the code of Jenkins. So you have to approach somebody, or you have to look at the forums to understand what the problem is, or you may have to choose a different plugin that might solve your problem, or you need to sit with your developer and see what the problem is. That's what it's pure coordination. All right. Then also this AWS, we had problems in the morning. Everybody says cloud will solve everything. It did not. AWS servers themselves will go down. So if you start to work more number of hours, you will see that AWS, some of the services will become inaccessible from time to time on AWS. Now assume you are running some 10, 20 servers, around, about 10 clusters, and some of those worker nodes will become inaccessible. Then you have a lot of alerts. Then you have to decide how you're going to proceed. When these worker nodes become inaccessible, all your pods, they try to get rescheduled. But this system does not have enough memory, which means the pods will go into pending state. That's something that you have to decide what you're going to do with it. So these are the challenges you will see at the next level. Well, all those are practical challenges. But you will realize it only when you start working on a bigger environment. So the first thing you should do is you should get out of T2 micro. That's the very reason AWS gives it for free. There's nothing you can learn out of it which is practically useful. You can learn only examples, kind of. How to launch EC2 instance, you will use T2. How to launch EKS cluster, don't use T2 micros. It's not going to work, because if you deploy another pod other than Nginx, it won't come to active state. It will be in pending state, because there is not enough memory in your T2 micro. RAM is 1 GB. The Kubernetes requires at least 4 GB RAM on every node. All right. So what you've seen is an end-to-end flow of how things are done. But this is usually more than enough for your interview purpose and real-time working. But interview purpose, you should be able to explain what you have done. You have done it, but you should be able to explain it in a very elegant way. And that comes only with practice, pure practice. There's nothing else. It's like tables. 6 5s are 30. All right. There is no concept beyond it. You understood it in single go. Now, remembering it comes from practice. Whether somebody remembers it really well, or whether somebody doesn't remember tables, is pure practice. There is nothing beyond it to understand. So what you learned is concepts. Now your ability to present it comes with practice. So my suggestion is to write down everything that you know. You already have a running notes. Try to read it aloud, not in your mind. Read it aloud like you are saying it to somebody. Or sit with one of your friends and try to tell him everything from your notes. Don't elaborate it too much. Put everything in single sentence. Helm, put it in single sentence. It's a package manager for
Kubernetes cluster. What is Kubernetes cluster? It's an orchestration engine for containers. What can Kubernetes do? It can auto-heal and self-correct itself. What is Jenkins? It's a continuous integration server. Single sentences. You should be able to quickly tell about it. If you're able to tell about it quickly, it means you understood the concept. And beyond these things, your Linux skills need to improve, which means you have to keep typing the commands. You've already seen it, small spaces here and there. There is a lot of Linux, but usually the Linux you have learned is more than enough, but you can improve upon it always. All right. So this is our last session. So if you still have any doubts, or if you still tomorrow onwards there will be another session starting. You are more than welcome to join that one also. If you have any doubts, all the session or some of the sessions when you want. Now, if you want any particular areas of interest, then you'll contact Satish. He will tell you when that thing is going to happen. You can come only on that day also. What? You're pretty much welcome to walk in at any point of time into Encode IT and ask us for anything you need. You will have that support from us. All right. Apart from that, in this, the documents will be available. So I suggest you take a dump of the document and keep it somewhere. Probably we'll move it out, make it private or something. You never know. So they will not be public always. So make sure you take a copy of it. I think, or fork it into your repository. All right. So whatever it is, and these things keep updating. Apart from this, if you still have any doubts, your Slack ID will be active for about a month. You can directly post it to me. Then as per the process, usually they deactivate it. All right, that's when your Slack ID gets deactivated. Then what else we need? Beyond that, if you need any support, you can always call us on the number. You can ask for me. If there is an emergency also, you can call the number. All right, tell that there is an emergency, you want to speak to me, I'll be available, they'll connect it to me. All right. If you need something, don't hesitate to call us or reach us. We will always have our support in whatever way possible we can. Right. And next thing, as per your plan, either you should, start looking for interviews or dig deeper into other areas. For the time that we have chosen, means the objective of this course was to actually give you basics in 25 days, but we were able to do a lot more than basics. We actually went into really advanced. Part of the credit actually goes to you because you were able to do it. That's the reason I was able to deliver it. Really, thanks about that. Because and also about the class, 7 o'clock. I know it's difficult, but you managed it. That's a good thing. All right. Some of you are actually working in night shift, so that's really a commendable thing. What you have done is a really good hard work, amount of hard work. You worked for almost 75, 80 hours, daily 3 hours, almost 25 sessions you worked, right? Now, you have very solid foundation compared to anybody else in this amount of time. What I want you to do is really don't leave it, build on top of it. Even if you are doing self-practice, it will still improve, slowly. You don't really need anybody to, teach you everything. Everything is available on internet, so you have all the strong foundation now. You can do it yourself. All right? Or if you need any training, all those things, there are a lot of trainings available. Choose anything that you like and join those things. But your journey to get into or transition into a new job should not stop here. It should continue. That's really important. If you think that this class is done, so I'll relax for a week, you'll forget everything, believe me. You'll literally forget everything. And also, it's a good practice to actually refer to your running notes once, every day, at least once. It takes only 5 minutes, all right? Immediately after you get up, if you refer to it. Because Kubernetes is something that's really difficult. It is difficult. And you will become good with it only with practice. And the good thing about Kubernetes right now is, because it's difficult, anybody who knows Kubernetes is deemed to be really intelligent or hardworking. Not many people know Kubernetes. So if you know Kubernetes, it means you have strong skills. That's what it means. Otherwise, it's not possible for anybody to know Kubernetes.
Because you know it already, don't leave that edge. Continue building on top of that edge, and you should be able to get a job in not more than, I would say, 30-45 days is a decent time. The market is also good. The Kubernetes will saturate in about 1.5 years. Things will become really easy. I'll tell you one thing, like Ubuntu instances you are launching now with a click. It used to take about 4 hours to set up a Ubuntu system. In 2010, it's hardly 10 years before. After that came the virtual machines, and now everything is cloud. All that, it's just a command. You are launching with management console, right? After a few days, you start using AWS CLI. It's one command. AWS EC2 create instance name. That's it. It creates it. That's easy. So the same way, Kubernetes is also going to get really, really easy. We have already seen it with the EKS thing. It's a command. You are launching a very complex system, which means after a year or so, you won't have the same edge that you have now. The market is also good, which means there are more jobs now. Everything is getting physical now. A lot of people are calling them. In May, June is the time that were given for everybody to come back to office. Once coming back to office starts, it's going to be really, really 100% coming back to office. They'll literally stop work from home. Believe me. Unless they want to get rid of you, they won't give you work from home. There'll be a lot of shuffling. A lot of managers are disgruntled. A lot of employees are disgruntled. They cannot leave now. That's the reason they are staying. Once the market opens up, there'll be a lot of shuffling. That's when you have the opportunity. You should be ready at that exact time. Interviews will be a little less complex, less difficult, and they'll take you in that chaos. So take advantage of the situation. చేపలు పట్టాలంటే ఎండాకాలంలో పట్టాలి, వర్షాకాలంలో పట్టకూడదు, దొరకవు కదా. So this is the right time for you to get a job. Really, the market is ripe and you are in the right path. The packages are really, really good. For 4 years, there are people who are paying 12 to 15 lakhs for Kubernetes admins. The general DevOps admin gets about 8 lakhs. Kubernetes, 12 to 15. That's the brand name. If you are certified Kubernetes admin, it goes beyond 15 also. There are a lot of people who are willing to invest money in that area. All right. So make sure you take advantage of what you have learned. Make sure you get something tangible out of it. Don't leave it over there. Even if you are taking a break, make sure you refer to it every day. And beyond all this, if you need any help, you can always come back here, approach me somehow. I'll be here to help you out. All right? Thank you very much. If there are no questions, I'll stop it here. Otherwise, I'll take any questions. Any questions? Yes? There is no stage 2. That is on 25th. It's starting day after tomorrow. Tomorrow, another batch will start. So same timings. Day after tomorrow, we'll start the job-oriented program. That will start from 9 to 6. I think that's the timing. So it's right now. So what actually happens in that program? In that program, we basically focus on getting you multiple offer letters. Now you've seen enough training, right? What's the biggest problem you find during this training for you to get a job? That'll be at your back of your mind kind of thing. What's the biggest problem you think, or what is the thing that is stopping you to go to interview today evening? Practical execution. All right, that's all. Anything else? That's one thing. What else? That's same thing. That's what you don't know. You haven't mastered it yet. You have enough practical exposure already. You have done enough technical things. You have solved enough problems already.
If you can talk about those things also, you will get a job. Take example. Talk about the Ubuntu problem you have. So what happened because of the small size? Don't tell what happened. Tell me like what happened to you with you. Okay, so it got stuck. My Jenkins system got stuck just because of the small RAM which I have considered while creating an instance. Mm-hmm. So CPU got high, it got 90. So that's how it was. I tried rebooting it, then it came down after some. That's one way of telling. Anybody else? You want to talk about the problem you encountered? When I did the pipeline for Kubernetes, it is asking for the content from where we have to deploy. Mm. So I went to Wisdom and when I copy from the issue again error. Mm. There is a problem. I think there is a problem in plugins. Let's check over Right. And how did you solve it? that. Okay. Fine, fine. That's it. You didn't solve it. How did you solve it? I have rebooted the instance like many times and Mm. then it got solved. Why would a reboot solve the problem? What was the problem then? It got freeze. So that's the reason we are rebooting so that CPU Then why multiple reboots? The first reboot should have solved it. You see, that's what we actually tell about. Now, in both the scenarios, what happened was you took a really serious problem, you made it like very simple one, or actually a serious problem that you had. Your Jenkins server is not coming up. That's a serious problem. All your builds are stuck. Now, let me put it this way. Now, I'll tell the problem, same problem. Our 10, 20 builds were running. All the developers were pinging us about their build status. All of a sudden, our Jenkins server stopped responding. I don't know what to do. I logged into the AWS console, saw what the problem is. I checked the CloudWatch logs. I logged into the instance, checked the Jenkins logs. There was nothing. And while this is happening, the screen is freezing and all kinds of aberrations are coming. And quickly we contacted the team lead, thought what to do. Then I had to contact and get approval from all the developers because their builds are already stuck. We don't know what is happening to their builds. Then there are two problems we thought. Maybe the CPU is being utilized too much or some memory leak in Jenkins. I've used that keyword with you. All right. Then we tried to reboot it multiple times, but didn't happen. Nothing happened. While this is happening, all the developers were really pushing us to do something to solve the problem. All the team members are hurrying to solve the problem, but we couldn't find a solution. Later, we decided to temporarily solve it by increasing the RAM. So immediately, we took another EC2 instance, a bigger one. We ran some 10 scripts to launch our Jenkins uh, setup, the whole setup. We exported the jobs and imported into the new jobs. Now, all these scripts that we use to reset up this Jenkins, I have created them last week. Now, see your presentation versus my presentation, same problem. Same problem. Problem is same. The way you presented it is completely different from the way I presented it. That's what we teach to get a job. Apart from this, obviously, you will have a lot of technology, right? Depth will be there. You will have a lot of scale. Here, you are doing everything on a single cluster. There, probably you will have 10 clusters in our own environment. One thing. Second thing, the presentation, the concept itself. We drill it down into you. There are something like 3 points, 5 points. The 3 points will decide how you explain a concept in exactly 3 sentences. And usually we ask people to mug it up. So when somebody asks you a Helm, you actually give 3 strongest points of Helm. Now the points that we give are usually like hooks, baits. Now any interview, the set of questions are fixed. All of you agree? Agree? Right? So the next question usually depends on what came out of your mouth as a previous answer.
Now we design it in such a way that your previous answer is actually a bait. So somebody asks you, okay, what is CI/CD? We say continuous integration, continuous delivery, and continuous delivery uses EKS clusters. Now the last sentence is irrelevant actually. The last sentence is actually wrong. The moment somebody hears EKS clusters, they can't stop themselves. Okay, what do you know about EKS clusters? Ball is in your court. Play it the way you want. That's what we teach. Interview is all about being smart about it. It's not they ask us the questions and you answer it. It's your ability to, guide the interviewer in the areas that you want. Now the guiding requires that you answer it in a very specific way to all the pre-populated questions. Your question paper is already leaked. Everybody asks what is Jenkins. Everybody says, it's a CI server and they stop it there. So you are allowing the interviewer to actually come up with a random question. You don't do that. You stick it like a bait so that they take the bait, they come in. And everybody wants all the important stuff in your profile, right? They want Jenkins, they want you to be able to run jobs, pipeline jobs, all that stuff. As somebody asks, what is a Jenkins job? You say, okay, there are 5 stages in a job, and we usually put it into a scripted or declarative pipeline. Now you actually answered it irrelevantly for a question like what is a job, and you're talking about declarative pipeline. We are all tuned to answer point to point. What's your name? Anil. You stop it there. In an interview, you should not. Whether what's your name? Anil. I have 10 crores of property. Now that guy is interested, which is irrelevant information that I am giving. Your ability to interest the interviewer gets you the job. So that's what we actually teach in all that. Apart from all the technology we teach that part, the being smart at interview we teach. That's the reason we are so confident. You can't get a job, we don't pay. That's it, very simple. You can get a job to anybody. All that we need, biggest problem we have is the candidate will not be able to sustain the course. It's very intensive, 8 hours a day, you can't sit. If you can, guaranteed job. All right, anyway, that we will talk in the course. Any questions related to this one? All right. So thank you very much. Very nice teaching to all of you. If you still have any questions, make sure you put it on Slack or send a WhatsApp message or write a pull request. Do whatever you want to do. All right. Thank you very much. All right. I'll see you again when I see you again. All the best. Yep. Thank you. Thank you. Yep. Yeah. అది ఫుల్ డే ప్రోగ్రామ్ మీకు రన్ వర్కౌట్ అవ్వదు. దానికి వేరే ప్లాన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, వర్క్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే జస్ట్ నాట్ టైమింగ్ అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోదు. 1 మంత్ ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఏమవుతుంది, మీ షిఫ్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది, ఆర్ ఇదే మంత్ లోపు గోల్ ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే అది చూస్తాం, మేబీ వర్క్ ట్రాన్సిషన్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం స్పెసిఫిక్గా ట్రై చేస్తున్నాం. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు. అలా ఫెసిలిటీ ఇవ్వలేం. అలా ఇచ్చారంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు, తను వదిలేస్తున్నారు, నన్ను ఎందుకు వదలట్లేదు. అలానే వాళ్ళు ఏదో చేస్తారని కాదు, ఖాళీగా ఉన్నాడు కూడా అడుగుతాను, నేనే వెళ్తాను, నాకు జాబ్ ఉంది, నేనేం చేయలేను. So that's okay. We are trying to do something for the people who are actually working. So maybe we'll come up with that. We'll get back to us in a week or 10 days. We'll have an update. Okay? Yeah. Thank you very much, guys.